Welcome dear students, welcome to the maths class. Okay, now let's continue with the same concept what we have learnt in our last video, right? Okay, so we were discussing about the ratio. So we have seen the definition of ratio with many examples last video. Yes or no? Okay, now what is meant by a ratio? It is a comparison of two quantities with same unit. It is a comparison of two quantities with same unit. So I have given you sums to work out. Many of you have the confusion between what is meant by the quantity and unit, isn't it? Okay, so now let's have a small introduction about the difference between the quantities and the unit. Shall we? Okay, children, last class la ratio na enna paathom, adoda definition paathom. Ratio endradhu enna nu kettingena ரெண்டு குவான்டிட்டிஸோட கம்பேரிசன் பண்ண போகிறோம், கம்பேர் பண்ண போகிறோம். இதுவான்னு கம்பேர் பண்ண போகிறோம். அப்போ ரெண்டு குவான்டிட்டி கம்பேரிசன் எப்பவுமே எப்படி பண்ண முடியும்? ரெண்டு பேர், மினிமம் ரெண்டு பேர் இருக்கணும். இப்போ வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, பாரு அந்த பிள்ளையை விட மார்க் நீ வந்து கம்மியாக எடுத்திருக்க, அந்த பிள்ளையை விட வெரி குட் நீ நிறைய மார்க் எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை. அட்லீஸ்ட் அப்போ மினிமம் ரெண்டு பேர் இருக்கணும் கம்பேர் பண்ண. ஓகே, ஸோ அப்போ கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணுமா? சேம் யூனிட்டாக இருக்கணுமா? சரி, குவான்டிட்டிஸ் வேறு, குவான்டிட்டின்றது வேறு, யூனிட்ன்றது வேறு. அப்போ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா? ஓகே, கம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த எக்ஸாம்பிள்ஸ். குவான்டிட்டினா என்னது, யூனிட்னா என்னது? தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டினா அளவு, யூனிட்னா அந்த அளவுகளோட அலகுன்னு சொல்லுவோம், யூனிட்ஸு. ஸோ இப்போ அலகுன்னா உங்களுக்கு புரியாது. இப்போ பாருங்கள், எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம். நவ் லுக் இன் டு திஸ். இப்போ பாருங்கள், இந்த வாட்டர் பாட்டில் இருக்கா? இந்த வாட்டர் பாட்டிலோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 150 ml, 100 ml கொடுத்துருக்காங்களா? 150 ml, 200 ml, 250 ml, பாருங்கள் 300 ml, இங்கே 400 ml கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இந்த பாட்டிலோட கெப்பாசிட்டி வந்து 400 ml. இப்போ இந்த பாட்டிலோட அளவு பாருங்கள், நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், 2.25 லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாவா? சரி, இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃப்ளாஸ்கோட அளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க 1 லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ இதில் டயமீட்டர், டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டயமீட்டர், இந்த ஃப்ளாஸ்கோட டயமீட்டர் எவ்வளவு? 86 மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட் எவ்வளவு? 307 மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஓகே, பாருங்கள், இப்போ இந்த ஃப்ளாஸ்கோட அளவு பாருங்கள், 0.75 லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, அப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த பாட்டிலில் பாருங்கள், நம்ம வீட்டில் வாங்குறதுல பாருங்கள் எம்எல் கொடுத்துருக்காங்க. 190 ml + 50 ml கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? எஸ். இப்போது இது எல்லாமே வந்து அளவுகளை குறிக்குது. இதெல்லாம் லிக்விடு, நம்ம பாட்டிலில் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் என்னது? லிக்விடு. அப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம அளவு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ஆனால் அந்த அளவு இப்போ இதில் லிட்டர்ஸா மில்லி லிட்டர்ஸா அப்படின்னு நம்ம தனித்தனியாக சொல்கிறோம் இல்லையா? அது பேர் தான் என்னது? யூனிட். அது பேர் தான் என்னது? யூனிட். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ரேஷியோனா கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ். அதாவது இந்த பாட்டிலில் உள்ள எவ்வளோ தண்ணி இருக்கும் இல்லை ஜூஸ் இருக்கும் அப்படின்றதையும், இந்த ஃப்ளாஸ்க் உள்ள எவ்வளவு காஃபியோ இல்லை ஹாட் வாட்டரோ இருக்குன்றதையும் தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னேன்? கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அப்படி கம்பேர் பண்ணுறது, ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அதோட யூனிட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்? சேமாக இருக்கணும். ஒன்று இருந்தால் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும்? லிட்டர்ஸில் இருக்கணும். இப்போ இதுவும் லிட்டரா, இதுவும் லிட்டரா? இது 1 லிட்டர், இது 2.25 லிட்டர். ஆனால் இதையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. இந்த 2.25 லிட்டர்ஸ் பாட்டிலையும் இங்கே கம்மியாக இருக்குது இல்லையா? எவ்வளோ இருந்துச்சு நமக்கு? 300 to 150 ml இருக்குல்ல? இது ரெண்டுத்தையும் என்ன செய்யக்கூடாது? கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா மில்லி லிட்டர்ன்றது வேறு, லிட்டர்ன்றது வேறு. புரியுதுங்களா? நான் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். பாருங்கள், இதோட அளவு, இதெல்லாம் வெயிட். ஆமாம் தானே? இப்போ பாருங்கள், இந்த துவரம் உளுந்தோட வெயிட் பாருங்கள் என்ன இருக்குது? 1 kg இருக்கா? ஓகே, நான் லுக் இன் டு திஸ். இது பாருங்கள், இந்த ஓட்ஸோட வெயிட் பாருங்கள், 400 grams இருக்கா? அப்போ இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தானே? இது வந்து 1 kg, இது வந்து என்னது? 400 grams இது. ஓகே, நான் லுக் இன் டு திஸ். இப்போ இது பாருங்கள், இந்த குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸில் பாருங்கள் வெயிட் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், 160 grams இருக்கா?
ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் வாங்குறது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வெயிட் இருக்கும் பாருங்கள், அதில் பார்க்கணும். இது பாருங்கள் 50 கிராம்ஸ் இருக்கா? ஓகே, அப்போது நான் இப்போ 2 பொருள் நான் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து என்னவா இருக்குது? 1 kg இருக்குது. இது வந்து என்னவா இருக்குது? 400 கிராம்ஸாக இருக்குது. ஆக மொத்தத்தில் நம்ம ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். கம்பேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, வெயிட் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். இதோட வெயிட்டையும் தான் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஆனால் இதோட யூனிட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது? மாறி இருக்குது. அப்போது இது 1 kgன்னு சொன்னால் இந்த 1 kg கூட இது வந்து பாருங்கள், இது பார்த்திங்கன்னா half a kg. இந்த பாக்கெட் என்னது? half a kg. அப்போ 500 கிராம்ஸ். அப்போ இந்த 1 kgனா இப்போ நான் கம்பேர் பண்ண வேண்டியது 2 kg 3 kg அது கூட தான் கம்பேர் பண்ணணுமே தவிர இந்த 1 kgயை கொண்டு இது கூட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்து கிராம்ஸில் இருக்குது. அப்போ கிலோகிராம் வேறு, கிராம் வேறு அப்படின்றத நாம் பார்க்கணும். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நிறைய திங்ஸ் வந்து வச்சுருப்பீங்க இல்லையா? இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா எல்லாத்துலேயும் போய் இந்த மாதிரி வெயிட் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த சோப் பாக்ஸில் எத்தனை இருக்குது? 4 இருக்குது. அப்போ ஒவ்வொரு சோப்பும் 75 கிராம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அப்போ 4 × 75 கிராம்ஸ், இதெல்லாம் கிராம்ஸ். அப்போ நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். அதாவது குவான்டிட்டிஸ் வந்து வெயிட்டை கம்பேர் பண்ணலாம், ரெண்டுத்தோட வெயிட்டை கம்பேர் பண்ணலாம். அதோட யூனிட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்? சேமாக இருக்கணும். இன்னும் 2-3 எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாமா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போது நம்ம டைமை கூட என்ன பண்ணுறோம்? கால்குலேட் பண்ணுறோம். டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸில் தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். பாருங்கள், இந்த வாட்சில் நமக்கு என்னென்ன இருக்குது? ஹவர்ஸ் இருக்கா? இல்லை ஹவர்ஸ் இருக்கா? அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது? மினிட்ஸ் இருக்கா? ஆமாவா? இப்போ இந்த சின்னது வந்து இந்த முள் வந்து எதை குறிக்கும்? நமக்கு ஹவர்ஸை காட்டும். கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது எதை காட்டும்? மினிட்ஸை காட்டும். இந்த மெலீஸாக இருக்கே, இது எதை குறிக்கும்? செகண்ட்ஸை குறிக்கும். அப்போ இது எல்லாமே டைமு தான். ஆனால் இந்த ஹவர்ஸ் வேறு, மினிட்ஸ் வேறு, செகண்ட்ஸ் வேறு. நமக்கு தெரியும் இல்லையா? பாருங்கள், அதே மாதிரி கேலண்டரில் பாருங்கள், நமக்கு தெரியும். இந்த பாருங்கள், அக்டோபர் மந்த் இருக்குது. இது வந்து லாஸ்ட் இயர் கேலண்டர், அக்டோபர் மந்த்து. இப்போ இது எல்லாமே கேலண்டர் தான். ஆனால் மந்த் இருக்குது, டே இருக்குது, டேட் இருக்குது. ஆமாம் தானே? அப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன்று கம்பேர் பண்ணால் மந்த் வைஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். அக்டோபர், அப்புறம் நவம்பர் கம்பேர் பண்ணணும். இல்லையா, டேஸை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். சண்டேவா, மண்டேவா, டியூஸ்டேவா அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணணும். அதே மாதிரி டேட் சொல்லும் போது நம்ம 6ஆ 7ஆ 8ஆ அப்படின்னு தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணணுமே தவிர அக்டோபர் மந்த்தையும் நவம்பரில் இருக்கிற 13th நாம் என்ன செய்யக்கூடாது? கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. புரியுதுங்களா? அப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது யூனிட்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள், ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சேம் யூனிட்னு சொல்கிறது அதுதான். பாருங்கள், இப்போ மணி தான். இது எல்லாமே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் மணி தான். ஆனால் இது வந்து ருப்பீஸாக இருக்குது, இது வந்து என்னவா இருக்குது? பைஸாக இருக்குது. ஆமாம் தானே? அப்போது யூனிட்டுன்னு பார்க்கும்போது பைஸ் வேறு, ருப்பீஸ் வேறு. அப்போ சேம் யூனிட்டாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நமக்கு தெரியும். பாருங்கள், இது 1 rupee காயின் இல்லையா? இப்போ இந்த 1 rupeeயாக 10 காயின்ஸ் சேர்ந்தாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 10 rupees கிடைக்கும். ஆமாவா? அப்போது இது ருப்பீஸில் இருக்குது, இது பைஸில் இருக்குது. இப்போ நான் இதை வந்து ரேஷியோ பண்ணணுன்னா ரெண்டுத்தையும் என்ன செய்யணும்? ஒன்று போல் மாற்றணும். அப்போ 1 rupees நான் வந்து பைஸாக மாற்றணும், இல்லைன்னா பைஸை வந்து நான் என்னவா மாற்றணும்? ருப்பீஸாக மாற்றணும். சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியது தான் நம்ம ரேஷியோவில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ லென்த்து ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் வேணுமா? அப்போ அந்த லென்த்து ஹைட்டு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன யூனிட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? சென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம், மில்லிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம், இன்ச்சு யூஸ் பண்ணுவோம், மீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம், கிலோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆமாவா? பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஸ்கேல், லாங் ஸ்கேல் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்மளோட ஸ்கூலில், நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்போ இதில் வந்து என்னது? சின்ன சின்ன சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கும், மில்லிமீட்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா மெஷர்மெண்ட்ஸில். இப்போ இதெல்லாம் விட இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் வச்சுருக்க இந்த டேபிளோட அளவை நான் வந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது பேர் இன்ச்சு டேப். இந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? அப்போ இது பேர் இன்ச்சு டேப். இப்போ இந்த இன்ச் டேப்பில் பாருங்கள், மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அளவு. ஆமாவா? இங்கே மேலே 1 2 3 4 5ன்னு இருக்கா? இது பேர் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ச்சு. இது 1 inch, இது 2 inch, இது 3 inch, இது 4 inch.
ஓகே, இப்போ கீழே இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சென்டிமீட்டர்ஸ். கீழே குட்டி குட்டியாக இருக்குல்ல 1 2 3 4 5 6 இதெல்லாம் என்னது சென்டிமீட்டர்ஸ். இப்போ நமக்கு தெரியும், நம்ம டேபிளில் பார்த்துருக்கோம், மெஷர்மெண்ட் டேபிளில் பார்த்துருக்கோம், 100 சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு 1 மீட்டர். அப்போ பாருங்கள், கீழே இருக்கிறது சென்டிமீட்டர்னு சொன்னேன்னா அப்போ 1லிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள், நம்மளுக்கு 99 வந்திருக்கா, கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸ் 99 வந்திருக்கா, 99க்கு அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 1 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா. அப்போ இந்த 100 சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தது என்னது 1 மீட்டர். இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு 100, அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 2 மீட்டர்ஸ் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணிகிட்டே போகலாம். இப்போ இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள், இதெல்லாம் நீங்கள் பெரிய கிளாஸஸில் படிப்பீங்க. என்னென்னா 2.54 சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தது தான் என்னது 1 இன்ச்சு. சரிங்களா? அதே மில்லிமீட்டரில் பார்க்கும்போது 25.4ன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு மெஷர்மெண்ட் டேபிளில் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆமாவானே? ஓகே, அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, யூனிட்டுன்னு கம்பேர் பண்ணும்போது இன்ச்சுன்றது ஒரு தனி யூனிட்டு, மில்லிமீட்டருன்றது ஒரு தனி யூனிட்டு, சென்டிமீட்டருன்றது ஒரு தனி யூனிட்டு. ஓகே, வித்தியாசமான யூனிட்டு. மீட்டருன்றது தனி யூனிட்டு, அதுக்கப்புறம் கிலோமீட்டருன்றது தனி யூனிட்டு. அப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த யூனிட்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும். சரிங்களா? இது நம்ம தப்பு பண்ணவே கூடாது. இனிமேல் வரக்கூடியது ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். அதில் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த யூனிட்ஸு. ஸோ நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் காட்டினேன். என்னென்ன காட்டினேன்? லிட்டர்ஸ் வேறு, மில்லி லிட்டர்ஸ் வேறுன்னு சொன்னேன், கிராம் வேறு, கிலோகிராம் வேறுன்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி டைம்லேயும் டேட்டு, டே அதெல்லாம் வேறு, மந்த் வேறுன்னு சொன்னேன், செகண்ட்ஸு, மினிட்ஸு, ஹவர்ஸ் வேறுன்னு சொன்னேன். இப்போ ரொம்ப ஃபைனலாக நம்ம என்ன சொன்னோம், லென்த் பார்க்கும்போது லென்த்து, ஹைட்டு இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா மீட்டர், மில்லிமீட்டர், சென்டிமீட்டர், கிலோமீட்டர்னு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இனி தப்பு பண்ணக்கூடாது. Shall we do the problems now? Students, now let's discuss the exercise 3.1 fill-ups. Very simple தான். Okay, now look into this ratio of rupees. இந்த sign வந்து symbol வந்து எது குறிக்குது? rupees. rupees 3 to rupees 5. rupees 3 to rupees 5. Okay, அப்போ ratio தான். ரெண்டை கம்பேர் பண்ணுறோம். எஸ் ஆர் நோ? ரெண்டு குவான்டிட்டிஸ் நாம் வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம். இப்போ ரெண்டுமே சேம் யூனிட்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம். அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் சேம் தான். ஏன்னா இதுவும் ருப்பியில் தான் இருக்குது, இதுவும் ருப்பீஸில் தான் இருக்குது. ஸோ 3 rupees and 5 rupees. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரெயிட். அப்போ நம்ம என்ன எழுதுனா போதும், அப்படியே ஜஸ்ட்டு 3:5ன்னு எழுதிடலாம் ஆன்சர். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? ஓகே, நவ் லுக் இன்டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். Ratio of 3 meter to 200 centimeter. பாருங்க, இது வந்து மீட்டரில் இருக்குது, இது வந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்குது. Are they same? Are they of same unit? No, they are not same. Okay, I told you, isn't it? Meter is completely different from centimeter. ஓகே, சரி. அப்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, எய்தர் ஐ ஹவ் டு பிரிங் மீட்டர் டு சென்டிமீட்டர், இல்லை சென்டிமீட்டர்லேருந்து மீட்டராக மாற்றணும். ஓகே, நாம் என்ன செய்யலான்னா, எப்போதுமே பெருசை வந்து என்னவா மாற்றிக்கலாம், சின்னதாக மாற்றிக்கலாம். அப்போ 3 மீட்டர்ஸை நான் இன் கேஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சென்டிமீட்டர்ஸ்னு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ வி நோ தட் 1 meter is equal to 100 centimeter. Yes or no? இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம்ல, இன்ச் டேப்பில் பார்த்தோம்ல, 100 சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தது தான் ஒரு மீட்டர்னு சொன்னோம். அப்போ இங்கே நம்ம ஒரு மீட்டரில் 100 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது எத்தனை மீட்டர்? 3 மீட்டர் இருக்குது. அப்போ 3 மீட்டருக்குள்ளே எத்தனை சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கும்? அப்போ 300 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். Yes or no? அப்போ 1 meter equal to 100 centimeter. Now 3 meters will be equal to 300 centimeter. Now I am going to compare now. Now this has become what? 300. Yes or no? But now 3 meter has become 300 centimeter. And I am going to compare with what? 200 centimeter. Okay? Yes or no? Okay. So now when I write 300 centimeter and 200 centimeter into a ratio, what I will get? 300 is to 200. அப்படி தானே நம்ம எழுதுவோம். சரி, இன்னொரு மாதிரி எப்படி எழுதலாம்னு சொன்னேன். The other method of writing ratio is 300 divided by 200. Yes or no? Okay, so now look into this. Here also I have 1 0, here also I have 1 0. I can cancel out. Here also 1 0 and here also 1 0. If not,
if not the other method இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது எப்படி எழுதலாம் இது வந்து ரொம்ப டைரக்ட் மெத்தட் சிம்பிளாக நீங்கள் போட்டுடலாம் பெரிய கிளாஸ் ஆனாலும் நீங்கள் போடுவீங்க இப்படி தான் போடுவீங்க இல்லாட்டி எப்படி போடலான்னா 300 3 into 100னு சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மில் பிரிச்சுக்கலாமா the same way 2 into 100னு பிரிச்சுக்கலாமா so 100 and 100 is getting cancelled so the answer is 3 divided by 2 here also we get the answer as 3 divided by 2 so 3 divided by 2 can be written as 3:2 yes or no so what is the answer for this Phillips that is 3:2 did you understand how do you get 3:2 okay very simple so you are going to learn so don't expect the same questions in your exam question paper we will get variety of numbers எப்படி கொடுத்தாலும் உங்களால என்ன பண்ண தெரியணும் கரெக்ட்டா யூனிட்ஸ் சேம் யூனிட்ஸ் குள்ள மாத்தி எழுத தெரியணும் so for this you have to learn very thoroughly the measurement table metric table னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது okay now look into this now ratio of 5 kilometer 400 meter to 6 kilometer is that no okay ipo look into this 5 kilometer 400 meter yes appo kilometerum irukku 400 meterum irukku inga onnukulle to 6 kilometer parunga ipo verumane ratio of 5 kilometer to 6 kilometer கொடுத்திருந்தாங்கன்னா சிம்பிளா 5:6 ன்னு நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கலாம் எழுதிட்டு இருக்கலாம் ஏனா அங்கேயும் கிலோமீட்டர் இருக்கு இங்கேயும் கிலோமீட்டர் இருக்கு ஆனா இங்க கிலோமீட்டர் கூட என்னவும் கொடுத்திருக்காங்க மீட்டரும் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப மொத்தமா நான் என்ன செய்ய போறேன்னா ஒரே யூனிட்டா மாத்த போறேன் கிலோமீட்டர் வேற யூனிட் மீட்டர் வேற யூனிட் so now according to the metric table we know that what 1000 meters 1000 meter is equal to 1 kilometer 1000 meter is equal to what 1 kilometer or else 1 kilometer equal to what 1000 meters னு நம்ம சொல்லலாம் I'll write it here you don't get confused 1 kilometer is equal to 1000 meters okay now here I have 5 kilometers isn't it so 5 kilometers will be equal to 5000 meters 5000 meters okay so appo 5 kilometers and enava maathikren 5000 meters nu maathikiten the same way I am going to change 6 kilometer also so what will be 6 kilometer now 6 kilometer 1 kilometer is 1000 now 6 kilometer will be 6 into 1000 that is 6000 meters is it clear okay now I am going to add these two ஏனா 5 kilometer plus ஒரு 400 meters இருக்கு yes or no okay அப்ப now I am going to add these two அப்ப 5000 meters plus 400 meters I am going to add இப்ப ஆட் பண்ணும்போதும் ஒரே மாதிரியான யூனிட்ஸ்ல இருந்தா மட்டும் தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் ஆட் பண்ண முடியும் so now 5000 meter and 400 meter now when you add 0 0 0 plus 4 is 4 and 5 we don't have any number so we have to consider that we have 0 there so now we got 5400 meter yes or no so first one is what so this number I have changed as 5400 meters is it clear okay now let's see now we are going to write in the ratio form so this has become 5400 meter to now 6 kilometer has become what 6000 meter to 6000 meter now I am going to compare these two quantities of the same unit so now it is ready I can write the ratio now so 5400 is to 6000 yes or no so I can rewrite this as what 5400 divided by 6000 okay now you know that last time itself I have showed you can cancel out the upper 0 and the down 0 again this 0 and this 0 now just look into this 54 and 60 now 54 and 60 எந்த டேபிள்ல ரெண்டுமே வருதுன்னு காமனான ஒரு மல்டிபிள் நம்ம பார்க்கணும் so just see 60 னா 6 10s are 60 வருதா
சரி, அந்த 6 டேபிள்ஸில் 54 வருதான்னு நம்ம மல்டிபிள் டேபிள்ஸில் நம்ம சொல்லி பார்க்கணும். அஃப்கோர்ஸ் we get what? 6 9s are we get 54 and 6 10s are we get 60. ஓகே, இப்போ மேலே இருக்க 6ஐயும் கீழே இருக்கிற 6ஐயும் நான் வந்து என்ன பண்ணிடலாம்? கேன்சல் பண்ணிடலாம். What is answer? 9 divided by 10. So 9 divided by 10 can be written as, how I can write it in the ratio form? Tell me. What is the ratio form? 9 divided by 10. The answer is 9:10 is the answer. Is it clear for you, students? Very simple. The only thing is you should know the metric table. You should know how to change the same unit into a same unit, and then we are going to write it in the ratio form. Okay. Now, shall we do this sum now? Ratio of 75 pies to rupees 2. I told you, I showed you, isn't it? Pies is different from rupees, I said. So pies is different unit and rupees is different unit. Okay. Now I am going to change 75 pies to 2 rupees. ஓகே, நான் லிசன், நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், நம்ம எப்போ பெருசாக தான் என்னவா மாற்றணும், சின்னதாக மாற்றணும், அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. அஃப்கோர்ஸ் மாற்றலாம், ஆனால் டெசிமலில் உங்களுக்கு வரும் ஆன்சர். ஓகே, அப்போ இதில் பைஸ் பெருசா ருப்பீஸ் பெருசான்னு பார்த்தா எது பெருசு? ருப்பீஸ் தான் பெருசு. ஸோ அப்போ இந்த 2 ருப்பீஸை நான் என்னவா மாற்ற போகிறேன்? பைஸாக மாற்ற போகிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த 2 ருப்பீஸ்க்குள்ளே எத்தனை பைஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ 1 பை 75 பைஸ்னா 1 + 1 + 1 + 75 பைஸ் காயின்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த 2 ருப்பீஸுக்குள்ளே எத்தனை பைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் 100 பைஸ். சொன்னேன் 100 பைஸ் சேர்ந்தது தான் 1 ருப்பி. 100 பைஸ் சேர்ந்தது தான் என்னது? 1 ருப்பி. அப்போது இப்போ எனக்கு 2 ருப்பி இருக்குது. ஆமாம் தானுங்களே, 2 ருப்பி இருக்குது, 2 ருப்பீஸ் இருக்குது, ப்ளூரல் ஃபார்ம் 2 ருப்பீஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த 2 ருப்பீஸுக்குள்ளே எத்தனை பைஸ் இருக்கும்? 200 பைஸ் இருக்குமா? இருக்கும் இல்லையா? அப்போது 2 ருப்பீஸ்க்குள்ளே 200 பைஸ் இருக்குது. அப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். அப்போ 75 பைஸு இஸ் டு 200 பைஸ். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, அப்படி எழுதலாமா? 75:200ன்னு எழுதலாமா? இப்போ இதை நம்ம அப்படியே எழுதலாம், ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மில் எழுதணும். அதனால தான் இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? ரெடியூஸ் பண்ணோம் பாருங்கள், சிம்பிளிஃபை பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணோம். அதனால தான் இப்போ திரும்ப இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 75:200 நான் எப்படி எழுதலாம்? 75 டிவைடட் பை 200ன்னு எழுதலாமா? ஓகே, சரி. இப்போது நம்ம காமன் மல்டிபிள் 75லையும் 200லையும் காமன் மல்டிபிள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாமா? அப்போ 5 டேபிள்ஸ் வருமா? 5 டேபிள்ஸ் வரும்போது நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள், 15 டைம்ஸ் வருமா? 15 டைம்ஸ் இன்ட்டு 5 வருமா? எஸ் அண்ணோ. அதே மாதிரி 40 × 5ன்னு வருமா? இப்போ பாருங்கள், 5 5s are 25, 2 ரிமைண்டர், 5 1s are 5, 5 + 2 75 வந்துருச்சு. அதே மாதிரி 40 × 5 என்ன வந்துருச்சு? 200. அப்போ இந்த 5 இந்த 5ஐயும் நம்ம கேன்சல் அவுட் பண்ணிடலாமா? அகெயின் 15 டிவைடட் பை 40 நம்ம என்ன பண்ணணும்? இது என்ன பண்ணணும்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணிகிட்டே வரணும். தட்ஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், டு சிம்பிளிஃபை த ரிசல்ட். ஓகே, ஸோ 15 எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள். அப்போ 5 × 3ன்னு எழுதலாமா 15? அதே மாதிரி 5 × 8ன்னு எழுதலாமா 40? ஸோ அகெயின் 5 and 5 is getting cancelled. 3/8 வருது. 3க்கும் 8க்கும் காமன் மல்டிபிள் கிடையாது. அதோடு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் Phillips? 3:8. வாட் இஸ் ஆன்சர்? 3:8. Okay, of course 75:200 is also a right answer. ஆனால் நீங்கள் பெரிய கிளாஸ் வந்துட்டீங்கல்ல, ஸோ யூ ஹவ் டு சிம்பிளிஃபை அண்ட் கிவ் த ரேஷியோ வந்து எப்போதுமே என்ன பண்ணணும்? சிம்பிளிஃபைடு ரிசல்ட்டாக கொடுக்கணும். இஸ் இட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஷால் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் சம் now? Good. Okay students, now you are going to try the second sum. Is it true or false only? Okay, now you can do it as homework. Now let's discuss the third sum. We have to bring the given ratio into the simplified form. So what is the meaning of simplified form? சுருக்கி கொண்டு வரணும். பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? சுருக்கி கொண்டு வரணும். Okay, now let's see how we are going to do the simplified form. So 15:20 is given. 15:20. As I told you, we can write this 15:20 as, how we can write it? 15 divided by 20 ன்னு எழுதலாமா?
So 15 is to 20 எப்படி எழுதலாம்? 15 divided by 20. Okay. Now I am going to split this, simplify this. Okay. So first check whether we have any common multiple between 15 and 20. அதாவது நம்மளோட மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிளில் ஒரே டேபிள்குள்ள 15 20 வருதா? கண்டிப்பாக வரும். எந்த டேபிளில்? வெரி குட், ஃபிஃப்த் டேபிளில். ஸோ ஐ கேன் ரீரைட் திஸ் 15 as 5 into 3. 5 3s are 15, isn't it? Okay. Now again, 20 can be rewritten as 5 into 4. Okay. Now you have to check. After simplifying this, you have to check and see. 5 3s are 15. Yes. Now 5 4s are 20. Okay. So we have written the simplified form. So I can cancel out this 5 and this 5. So the remaining is how much? 3 divided by 4. So what will be the answer for this? The answer is 3 divided by 4 is the answer. Is it clear for you? Okay. Now let's discuss for this. 32 is to 24. So as soon as you see the question, you have to write it in the division form. So how will you write? 32 divided by 24. Okay. So after writing like this, check the common multiple. What is the meaning of common multiple? ஒரே டேபிள்குள்ள இந்த 32 24 வருதா? எந்தெந்த டேபிள்ஸ்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 டேபிளில் வரும், 3 டேபிளில் வராது, 2 டேபிளில் வரும், 4 டேபிளில் வரும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன டேபிளில் வருதுன்னு பாருங்கள். அந்த டேபிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மல்டிபிள்ஸை நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்? பிரிச்சுக்க போகிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் லெட்ஸ் செக் 32 and 24. Okay, 2 tablesலயும் வரும், 4 tablesலயும் வரும், 8 tablesலயும் வரும். Okay, now shall we discuss with the 8th table now? Okay, now look into this. What is 8 4s are? 8 4s are how much? 8 4s are 32. Okay, the same way 8 3s are 24. Yes or no? Okay, so now we are going to cancel out this 8 and this 8. So what will be the answer? 4 is to 3 is the answer. 4 divided by 3 னு வருது. அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 4 is to 3 னு எழுதலாம். இங்கேயும் 3 divided by 4 வருது. அதை எப்படி நம்ம எழுதலாம்? This or this one. What? 3 is to 4. Both the answers are right. Is it clear? இப்போ ரேஷியோ அப்படின்னா போது நம்ம 3 is to 4 னு எழுதலாம். சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம்னு கேட்டாக்க we can leave the answer as 3 divided by 4. Is it clear? Okay. Now next one, 7 is to 15. 7 is to another 15. Now look into this. 7 is to 15. 7 வேற 15. இது ரெண்டுமே common multiple வருமா? இதுலயாவது 7 tablesல 15 வருமா? இல்ல 15 tablesல 7 வருமா? இப்போ இது ரெண்டுமே different ஆன numbers. இதுக்கு common multiple கிடையாது. அப்போ you can just write the answer as it is. What is the answer? 7 is to 15, or what I can write? 7 divided by 15. Is it clear for you? Okay. Chal. Now look into the next sum. Fourth subdivision. 12 is to 27. So I can rewrite it as 12 divided by 27. Okay. Now we are going to check whether any common multiple is there between 12 and 27. Yes. யோசிச்சு பார்க்கணும். எந்த multiple table? Yes, very good. We have 3 tables, isn't it? So 3 4s are 12 இருக்கு. அதே மாதிரி 3 9s are என்ன இருக்கு? 27 இருக்கு. So now this 3 and this 3 is getting cancelled. So the answer is 4 divided by 9. இப்போ இதுக்கு மேலே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. ஏன்னா 4 9 வெவ்வேறு நம்பர், காமன் மல்டிபிள் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி காமன் மல்டிபிள் இல்லாமல் வரக்கூடிய நம்பர்ஸோடு நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஸோ திஸ் ஆர் 4 is to 9 is the answer. Is it clear for you? Okay. Now look into this fifth subdivision. 75 is to 100. Okay. Now I can rewrite it as 75 divided by 100. Okay. Now 75 100 common multiple enga varum? Fifth table la varum. Yes or no? Okay. So now what we can write? 5 into 15. 5 15s are how much? 75 divided by 5 into 20. Is or no? Okay. So I can cancel out this 5 and this 5. What is the answer now? 15 divided by 20. இப்போ திரும்ப இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். இப்போ 15 and 20ல காமன் மல்டிபிள் இருக்கா? அப்போ 5 டேபிளில் 15ம் வரும் 20ம் வருமா? So I can rewrite this 15 divided by 20 again.
How I can write 5 into 3 divided by 5 into 4? Yes or no? So this 5 and this 5 is getting cancelled. So the answer is 3 by 4. இதுக்கு மேல இது என்ன செய்ய முடியாது? Simplify பண்ண முடியாது. Reduce பண்ண முடியாது. So the answer is 3 is to 4. Either this answer is right. Both the answers are right. Is it clear for you? Okay. So now these are the variety of sums you should practice and see. Okay students, let's discuss the fourth sum. Now read the question. Akhilan walks 10 kilometer in an hour while Selvi walks 6 kilometer in an hour. Okay, find the simplest ratio. So what happens here? Akhilan walks 10 kilometer in an hour. So for 1 hour he walks 10 kilometer. The same way Selvi walks 6 kilometer in 1 hour. Is it clear? So with the help of this comparison, I have to form the simplest ratio. So I have to bring the answer into the simplest form as we did it in the third sum. Okay. Now first let us check whether the units are same. Same. Okay. Now see, look into this. Here also we have kilometer and here also we have kilometer. So both the units are same. So very easily and directly I can bring it into the ratio form. Yes or no? Okay. So now first write the given data into the ratio form. என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அது அப்படியே ratio form க்கு எழுதலாம். So what is the solution? What will be the solution? Now tell me. 10 kilometer. So when I write the ratio, I should write only the numbers or the terms. I should not write along with the units. We discussed already, isn't it? Yes. So 10 is to 6. 10 is to 6. So since both the units are same, I can very directly write it as 10 is to 6. Now, I can rewrite this as 10 divided by 6. Yes or no? Okay. Is there any common multiple between 10 and 6? Yes, of course. We have 2 times, 2 multiples in between 10 and 6. So I am going to rewrite this as 2 into 5 divided by 2 into 3. Check it out and see. 2 into 5 is 10 and 2 into 3 is 2. 2 into 3 is 6. So now I can cancel out 2 and 2. Isn't it? So what is the answer now? 5 divided by 3. Is there any common multiple between 5 and 3? No, there is no common multiple between 5 and 3. So this is going to be the simplified form. Hereafter I can't be simplifying this given ratio. Okay. So now give it in the simplest ratio. They are demanding us to bring it into the simplest ratio. So what will be the ratio here? 5 is to 3 is the answer. Shall we move on to the next sum? Now you are going to do the fifth sum as homework. In the same way, the cost of the scooter and the cost of the bicycle is given. So we are going to compare and you try it as homework. Okay students, let's discuss the fourth sum. Now read the question. Akhilan walks 10 kilometer in an hour while Selvi walks 6 kilometer in an hour. Okay, find the simplest ratio. So what happens here? Akhilan walks 10 kilometer in an hour. So for 1 hour he walks 10 kilometer. The same way Selvi walks 6 kilometer in 1 hour. Is it clear? So with the help of this comparison, I have to form the simplest ratio. So I have to bring the answer into the simplest form as we did it in the third sum. Okay. Now first let us check whether the units are same. Okay. Now see, look into this. Here also we have kilometer and here also we have kilometer. So both the units are same. So very easily and directly I can bring it into the ratio form. Yes or no? Okay. So now first write the given data into the ratio form. என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அது அப்படியே ratio form க்கு எழுதலாம். So what is the solution? What will be the solution? Now tell me. 10 kilometer. So when I write the ratio, I should write only the numbers or the terms. I should not write along with the units. We discussed already, isn't it? Yes. So 10 is to 6. 10 is to 6. So since both the units are same, I can very directly write it as 10 is to 6. Now
I can rewrite this as 10 divided by 6. Yes or no? Okay. Is there any common multiple between 10 and 6? Yes, of course. We have 2 multiples in between 10 and 6. So I am going to rewrite this as 2 into 5 divided by 2 into 3. Check it out and see. 2 into 5 is 10 and 2 into 3 is 2. 2 into 3 is 6. So now I can cancel out 2 and 2. Isn't it? So what is the answer now? 5 divided by 3. Is there any common multiple between 5 and 3? No, there is no common multiple between 5 and 3. So this is going to be the simplified form. Hereafter I can't be simplifying this given ratio. Okay, so now give it in the simplest ratio. They are demanding us to bring it into the simplest ratio. So what will be the ratio here? 5:3 is the answer. Shall we move on to the next sum? Now you are going to do the 5th sum as homework. In the same way, the cost of the scooter and the cost of the bicycle is given. So we are going to compare and you try it as homework. Okay students, let's discuss the next sum. Look into the 6th sum. Out of 50 students in class, 30 are boys. Find the ratio of the number of boys to the number of girls. Isn't clear? Now what is the given question here? Out of 50 students. What is the meaning of out of 50 students? மொத்தம் இருக்கிறது 50 students ஒரு classல, in a class. Okay, and the 50 students how many are boys here? 30 are boys. Is it clear? So 30 are boys and we are supposed to find the ratio. But ratio na comparison of 2 quantities, isn't it? Now, are the units are same? Yes. Now this is also a number. 15 radho number da, 13 radho number da. Illaya? Ipa avanga compare panna sol. Now look into this, very important. Now look into the question here. Number of boys to the, what is this? To the, what is the meaning of to the number of girls na? Now the compare பண்ண வேண்டிய ரெண்டு விஷயங்களை சொல்றது தான் அந்த to the. இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டியது நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸையும் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸையும். ஸோ எப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் நம்பர் ஆஃப் ஸோ அண்ட் ஸோ இல்லை ஹைட் ஆஃப் ஸோ அண்ட் ஸோ வெயிட் ஆஃப் த அப்படின்னு கொடுத்து டூ தன்னு கொடுத்து எதை கொடுக்குறாங்களோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துட்டு ஷேடட் ரீஜன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க. எஸ் அண்ணோ, இந்த மாதிரி ஷேடட் ரீஜன் இப்போ இதில் வந்து 3 பார்ட்ஸ் வந்து ஷேட் பண்ண இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா உங்களோட புக்கில். ஸோ நவ் இப்போ இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க. எஸ் அண்ணோ, ஓகே. அப்போ த்ரீ ரீஜன்ஸ் வந்து 2 ரீஜன்ஸ் ஷேட் ஆயிருந்தது. அப்போ தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் யூ டு ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஷேடட் ரீஜன் டு த அன்ஷேடட் ரீஜன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ ஷேடட் ரீஜனுக்கும் அன்ஷேடட் ரீஜனுக்கும் உண்டான ரேஷியோ தான் நம்ம எழுதியிருந்தோம் இல்லையா. ஓகே, நான் லுக் இன்டு திஸ் இன் த சேம் வே நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ். சரி, அப்போ இந்த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் தெரியணும்னா 2 பேரோட நம்பர் தெரியணும்ல. கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லையே. அவங்க கொடுத்துருக்கிறது மொத்தம் டோட்டல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாய்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் கேர்ள்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன பண்ணலை, கொடுக்கல. ஸோ we have to find the number of girls in that particular class. ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ how much is the total? What is the total strength of class? Total number of, so total number of students is equal to how much? 30, isn't it? Total number of students is how much? 50. Is that no? Okay. So now, what is the number of boys there? Number of boys in that particular class. So number of boys in that particular class is how much? 30. Okay. So from the total, if I subtract 30, will I get the rest of the numbers to be the girls? Yes or no? Boys and girls சேர்ந்து தான் 50. அதில் 30 மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா மீதி இருக்கிற 20 வந்து என்னது? number of girls. So when I subtract this, I will get 20. So what does this 20 represent? 20 represent number of girls in that particular class. Is it clear? Okay. So now I have found the number of girls in the class. So now I have to find what? The ratio. Shall we find the ratio now? Okay. So number of boys is how much? 30. Number of boys is 30.
is 2. That is, to the number of girls is how much? 20. So 30 is to 20. So I am going to rewrite this as 30 divided by 20. Is that no? Now here also I have 1 0. Here also I have 1 0. Cancelling out. So the answer I get 3 divided by 2. This is going to be the simplest form since I don't have the common multiple. So now the answer is 3 is to 2. So what is the answer for the first one? 3 is to 2. Okay. Okay. Second subdivision is given to be the same. Find the ratio of number of girls to the total number of students. I have to compare number of girls and the total number of the students here. So already we know that what is the number of girls strength? Number of girls, how many number of girls are there in the class? 20. Isn't it? What is the total number of students in the class? What is the total? That is 50. Yes or no? So what will be the ratio now when I compare number of girls to the total number of students? So அப்போ நான் number of girls ஐயும் எது கூட compare பண்ணணுமா? To the total number of students கூட. அப்போ number of girls 20, மொத்தம் இருக்கிற students 50. So what will be the answer now? I can write it as 20 is to 50. Isn't it? 20 is to 50, or I can write it as 20 divided by 15 எழுதலாமா? Okay, now look into this. இப்போ இந்த 20 divided by 50 I have to write it in the simplified form. அப்போ இங்க இருக்க 0 இங்க இருக்க 0 cancel ஆயிடுச்சுனா I get 2 divided by 5. So I can rewrite this as what? 2 is to 5. 2 is to 5 is the answer. So very important. These are very simple, but very important. You have to read the question properly and you have to answer it. So to the எதுக்கும் நாம compare பண்றோம்ன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். Shall we move on to the third subdivision? Okay. Now looking at the third subdivision, we are going to find the ratio of number of boys to the total number of students. Number of boys to the total number of students. Okay. அப்போ இங்க compare பண்ண வேண்டியது number of boys கூட to the எது கூட? Total number of students. Okay. So we know that what is the number of boys strength? Number of boys is equal to how many? 30. Yes or no? What is the total strength? Total strength is 50. Yes or no? So I am going to compare the number of boys and the total strength. So what will be the answer now? 30 is to 50. 30 is to 50. So I can rewrite this as 30 divided by 50. In the same way, this 0 and this 0 is getting cancelled. So the answer is 3 divided by 5. So still more I cannot simplify it because 3 and 5 doesn't have the common multiple. So the answer is 3 is to 5. Is it clear? Okay. Okay students, now look into the 10th sum. We have to find the ratio of the number of sides of a triangle to the number of sides of a rectangle. We are going to compare the triangle and the rectangle. So the two quantities are triangle and rectangle, but we are going to compare what same unit, number of sides, number. We are going to compare the number. Okay, so now look into this. We know the shape of the triangle and we know the shape of the rectangle. Yes or no? Okay, அப்போ நம்ம ratio compare பண்ணணும். இந்த ட்ரையாங்கிளில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இருக்குது, ரெக்டாங்கிளில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இருக்குன்றது தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். Now look into the triangle. How many sides are there? 1. This side is 1, this side is 2, and this side is 3. Yes or no? Altogether how many sides are there? 3. Okay. Now look into this rectangle. So this side is 1, 2, 3 and 4. So altogether how many sides are there in the rectangle? 4. Okay. Now I am going to compare the ratio of the number of sides of a triangle to the number of sides of a rectangle. So what will be my answer? First one எதை அவங்க கேட்டிருக்காங்க? triangle. அப்போ first one கேட்டிருக்கிறதோட ஆன்சர் தான் first போடணும், second கேட்டிருக்கிறது தான் second போடணும். So number of sides of a triangle is how many? 3. Isn't it? So 3 is to 4.
Is it clear? So this can be written as how 3 divided by 4. இப்போ பாருங்க 3 and 4, do we have common multiple? No. அப்போ we can leave the answer as what? 3:4. Ratio கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? Find the ratio. So the answer has to be given in this form, ratio. So the answer is 3:4. Is it clear? So what you are going to do? You are going to try the rest of the sums in your exercise. So go read the question properly. First என்ன பார்க்கணும், ரெண்டுத்தோட யூனிட் சேமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். கண்டிப்பாக ரெண்டு கம்பேர் பண்ண கொடுத்துருப்பாங்க, அதோட யூனிட் சேமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். மீட்டரும் இருக்கா, மில்லி லிட்டரும் இருக்கா, சென்டிமீட்டரும் இருக்கா. அப்படி இல்லைன்னா என்ன செய்யணும், யூஸிங் த மெட்ரிக் டேபிள், மெஷர்மெண்ட் டேபிள் நம்ம என்ன செய்யணும், மாற்றணும். ரெண்டுத்தையும் ஒரே யூனிட்காக கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ரேஷியோ எழுதணும். ரேஷியோ எழுதுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும். அப்போதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர். Will you try it and do it correctly, students? All the best. Do well. Thank you.